Okay. Welcome everyone to our today's class. Today we'll discuss the last part of the chapter sound, inshallah. Under chapter 12 and subsection 12.3 was your homework to study, and you're supposed to solve question number 4 to 10. Yes, and we had clarification up to question number 3 last day. So let's start seeing sound. Though it was homework, still we're gonna read at class as we do always, word by word, and after that onward I'll clarify your confusions, and inshallah I'll discuss the book questions and I'll clarify your problems too. So let's read. Ahad will help me to continue. Sing sound. When a flute is playing her flute, she sets the air inside the vibrating. A trumpet does the same thing. Why do the two instruments sound so different? The flute and the trumpet each contain air and air column which vibrates to produce a musical note. Because the instruments are shaped differently, the notes produce sound different to our ear. An image of the notes can be produced by playing the instruments next to a microphone connected to an oscilloscope. Figures 12.8. 12.8 আমরা দেখে আসি কেমন দেখতে। এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে একটা অসিলোস্কোপ কানেক্ট করা হয়েছে। আমরা একটা এই অসিলোস্কোপে আমরা এই সাউন্ডের একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল দেখতে পাচ্ছি। It is not the sound wave, rather a sound wave কে আমরা we have converted into an electrical signal, and that electrical signal looks like this. Okay, ঠিক আছে, continue. The microphone receives the vibration from the instrument and we convert them to an electrical signal displayed on the oscilloscope. The trace on the screen shows the regular up and down pattern of the vibrations that make up the sound. Yes, আমরা ট্রেসটাকে যদি খেয়াল করি ভালো করে, you see that oscillation is up and down, up and down. So air column inside the musical instrument was, oscillating up and down, up and down, and up and down. That's why the electrical signal here generated, it also showed that it's going up and down. Yes. Okay, continue. Different musical instruments produce different traces on an oscilloscope screen, even when they are playing the same. Hold on. কোথায় আছো? Pure notes. ওই পার্টটাতে না, এটা অবশ্য আমাদের সফট কপিতে নেই। তোমার কাছে এটা আছে হার্ড কপিতে? You must have it. We also have. ওকে, ওটাতে আছে। সফট কপিতে এটা নেই। You don't have it? ওকে, ঠিক আছে, সমস্যা নেই, আমরা এখান থেকে পড়ে নিই। তুমি একটু পিওর নোটসে চলো। Pure notes. A signal generator can produce pure notes that have a very simple shape displayed on an oscilloscope. As shown in figure 12.10. Hold on. 12.10 তোমার রেফারেন্স, আমাদের এখানে বলছে 12.9, রাইট? দেখেছি আমরা কোন ডায়াগ্রামটা? দিস ডায়াগ্রাম, রাইট? A sine wave, to be specific, a specific sine wave with t shown and amplitude shown and milliseconds per division, it is mentioned, right? তাহলে টাইম পিরিয়ডটা, এখানে টাইম পিরিয়ডটা যদি বলা হয় যে আমাদেরকে টাইম পিরিয়ডটা ক্যালকুলেট করতে হবে, ক্যান ইউ ক্যালকুলেট দি টাইম পিরিয়ড? বলো তো এখানে টাইম পিরিয়ডের ডেফিনেশনটা কি? You remember the definition of time period? Try, Hassan, try. Fatima, try. Afrin, try. What was number of seconds for one vibration? number of seconds for one vibration? Okay. Afrin, number of seconds. Okay. The time needs to cover a complete one. Hassan, Hassan, এই সুযোগে হাসান পড়ে, হ্যাঁ ঠিক আছে, সমস্যা নাই। So it is the time taken for one complete oscillation. So not the number of seconds, এভাবে আমরা বলি না, আমরা এটাকে বলি time taken for one complete oscillation, অর্থাৎ not vibration, আমরা এটাকে oscillation। ওকে, so একটা complete oscillation এর জন্য যতটুকু সময় লাগবে, this is called as time period, okay, of that particular oscillating system. So তাহলে এখানে টাইম পিরিয়ডটা মেনশন করা আছে। দেখো টাইম পিরিয়ডটা যদি আমি দেখাই, একটা কমপ্লিট ওয়েভের জন্য কয়টা স্মল বক্স বা কয়টা স্মল ডিভিশন এখানে কভার করেছে? দুইটা, রাইট অর রং? তাহলে পার ডিভিশন এখানে কতটুকু, কত মিলি সেকেন্ড? Imagine, you just imagine that. No, it is written, look at the right part. দেখো milliseconds per division, is it mentioned? 20 milliseconds per division. If each division is 20 milliseconds,
How about 2 divisions? 40. 40 milliseconds. তাহলে 40 milliseconds actually the time period. Clear? Afrin, Fatima, clear baba? Yes, sir. So 40 millisecond is the time period. And how about the amplitude? Amplitude কিন্তু আমরা এখানে measure করতে পারবো না unless it is mentioned. So just এতটুকু দেখবো আমরা amplitude is 2 small square 2, right? If it is mentioned, we could have said okay fine amplitude হচ্ছে এতটুকু. But anyway, let's come back to the study. We were reading a signal generator can produce pure notes that have a very simple shape when displayed on an oscilloscope screen as shown in figure 12.9. Continue, Ahad. As shown, As shown in the diagram, we can make an important measurement for this. This is the time for one complete vibration known as the time period of the vibration. This is related to the frequency f of time period t, number of seconds for one vibration, frequency, number of vibrations per second. yes, so frequency clear. So দুটো জিনিস আমরা এখানে শিখলাম, time period and frequency. Time period আমরা একটু রিপিট করি সবাই। Time period definition কি ছিল? Number of No, time period. time period. Yes, বলো। Number of No, not number. Time period means a time taken for time one taken for complete one complete oscillation. যখনই টাইম পিরিয়ড বলবো তখন আমরা টাইম টেকিং দিয়ে শুরু করব। টাইম টেকেন ফর one complete oscillation. And frequency is, you see how frequent, which means that there is number related, right? So we say number of complete oscillation in one each second or in 1 second. Again, number of complete number of complete oscillations in 1 second or per second. Yes, they are both correct. So they also say, look at that, number of vibrations per second. Though they use the word vibration, and I said it is oscillation. Oscillation, vibration, it is the same, okay, kind of same, but still I prefer oscillation. We can write vibration, I will not cut marks. Okay, hence we can write the following equation: F equals to 1 divided by the t, right? So this is the equation. Frequency is measured in hertz and time period is measured in seconds. Yes, so frequency is hertz. So Then why in this graph is meter per second per minute? bolo abar bolo. In this graph, it is time is measured in seconds. So why it is meter per second? Millisecond, not meters per second. Millisecond. Milliseconds. 40 milliseconds. Total আসলো 40 milliseconds. এই 40 milliseconds কে তুমি convert করবা কিসে? Seconds. You can write it in 40 milliseconds, no problem. But thing is, we have measured it in a time, unit, which is millisecond or a second. Best is seconds, because আমরা যখন convert করব between frequency to the time period or time period to the frequency, এখানে time periodটা যদি seconds এ না থাকে তাহলে আমরা frequencyটাকে হার্টজে পাবো না। So of course আমাদেরকে তখন কি করে নিতে হবে, অবশ্যই কনভার্ট করে নিতে হবে that time into seconds. So 40 milliseconds কে সেকেন্ডে কনভার্ট করলে ডিভাইডেড বাই 1000 করলে আমরা অ্যানসারটা পেয়ে যাবো, which is 0.040 seconds. Okay, ঠিক আছে, কন্টিনিউ। Yes, next High part. and low, loud and soft. You can understand how an oscilloscope works by connecting it up to a signal generator. With a low frequency node, say 0.1 hertz, you will see that there is a single dot which moves steadily across the oscilloscope screen. The electrical signal from the signal generator makes it move up and down in a regular way. Increasing the frequency makes the dot go up and down faster until it blurs into a continuous line. Continue. Changing the settings on the signal generator allows you to see the traces for notes of different frequencies and loudness. A loudspeaker will let you hear them as well, as shown in figure 1.11. hold on, দেখে নি আমরা 2.10 or 2.11 তো ডায়াগ্রামটা আমরা দেখে নি কি বলতেছে। Two notes with the same amplitude and hence the same loudness, right? A and B তে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো সেম amplitude এবং loudness এর diagram A তে, to be specific. The second has more wave squashed into the same place, Because it has more frequency. right? Because it has more frequency, or the frequency is higher, and frequency higher অর্থ হচ্ছে it has high pitch, the sound has high pitch. সেকেন্ডটাতে দেখি, সেকেন্ডটাতে কয়টা কমপ্লিট ওয়েভ দেখানো হচ্ছে 1 2 3 4, and right side 1 2 3 4. Again this is 4 complete oscillation, but this time
Second part of graph B has higher amplitude, not higher amplitude. Amplitude is same, not higher frequency. Frequency is same, but Amplitude is amplitude is more. So for B, amplitude is more. কিভাবে বুঝলাম? Equilibrium থেকে এটা left side এটা it goes only one small square, and for the right side graph it goes for two small square, which say that it has more amplitude. So amplitude is linked with the loudness, right? And you can say hard and soft sound. Konta hard sound, konta soft sound. It will be defined by the amplitude of the signal. And A is also, they say they use the word high and low. So high, low, loud and soft. এগুলো আমরা কি দিয়ে define করতে পারি? High sound. High sound টা আসবে কি দিয়ে? High মানে হচ্ছে in terms of pitch, high pitch. frequency. So high pitch টা will be defined by frequency. Low will be defined by low frequency. Loudness, it will be defined by high amplitude. Soft, it will be defined by low amplitude. Clear? Increasing the frequency of the notes causes the vibrations together on the note that you hear has a higher pitch. Increasing the loudness produces spaces that go up and down. The amplitude increases. Take care, the amplitude is measured from the center line to a peak, not from a throw to a peak. To summarize, high pitch means high frequency, louder note means greater amplitude. Clear? Yep. So higher pitch means high frequency, louder note means greater amplitude. Then we have another thing, range of hearing. We already discussed it. Ultrasound, audible range, infrasound. We gave the example of ultrasound, infrasound and audible range. সবগুলো example আমরা দিয়েছি। So এখানে আর তেমন কোনো explanation এর কিছু নাই। How sound travel will be the next part, যেটা আমাদের homework ছিল না। So definitely আমরা যেটা করব সবার আগে আমরা একটু clarification নিব আমাদের question number answer গুলো ঠিক আছে কিনা। So everyone take your homework ready in front of you with a red pen, open up. Red pen নিশ্চয় সবাই? Yes. আমরা একটু 2 minutes of break নিব before we start solving. But prior to that, any question? Hasan, No, sir. Afreen, any question? No, sir. What do they mean in that graph? Millisecond per division. Milliseconds per division মানে হচ্ছে ধরো তোমাকে একটা গ্রাফ দিয়ে দিলাম, এই গ্রাফটার কোনো রেঞ্জিং তোমাকে দিলাম না, তোমাকে কোনো আইডিয়া দিলাম না যে গ্রাফটা কতটুকু টাইমকে রিপ্রেজেন্ট করে। Would you be able to calculate? No. So definitely per division time range টা যদি আমি মেনশন করে দেই, it will be easy for you to calculate. Now according to the diagram they have got, it was 20 millisecond per division. 20 millisecond, 20 millisecond, 20 millisecond, এইভাবে এটাকে স্কেলিং করা ছিল, রাইট? এই স্কেলিং এর আন্ডারে সেই গ্রাফ দিয়েছে। সো ডেফিনেটলি এই স্কেলিং এর আন্ডারে এই গ্রাফ দিয়ে থাকলে তোমাকে স্কেলিংটা জানতে হবে, and they give you the scaling 20 milliseconds per division. Clear? Okay, so let's take 2 minutes break, and after that we will start clarifying the questions. 2 minutes break starts now. Let's clarify the questions 4 to 10. Number 4. Look at the experiment to measure the speed of sound shown in figure 12.7. Explain why the wooden block and the two microphone must be in a straight line. Okay, তোমাদের অ্যানসারটা শুনবো। এই অ্যানসারটা আমরা অলরেডি আহাদ তার কাছে ক্লারিফাই করা আছে, এইজন্য আহাদ একটু করতেছে, দুষ্টামি করতেছে। এনিওয়ে, আমরা যে উডেন ব্লকটা এখানে দেখেছিলাম, কত নম্বর ফিগার ছিল এটা বলো তো? এই যে দিস ওয়ান। সো উডেন ব্লক, মাইক্রোফোন, এই তিনটাকে দেখো তার একটা অ্যালাইনমেন্টে রেখেছে। দেখো একটা লাইন বরাবর তার আছে, স্ট্রেট লাইন বরাবর, তাই না? সো এই স্ট্রেট লাইন বরাবর রাখার পারপাসটা কি? রাখার পারপাসটাই বলো, আহাদ বলো। It is easier to measure the distance. Okay, তুমি কি লিখছো? They must straight line to measure the distance. Okay, Fatima, what is your answer? I was confused about this one. লিখছো কি? কিছু লিখছো? না, লিখিনি। কিছুই লেখো না। আফরিন? Answer. বলো, অ্যানসার বলো। Yes. Didn't write this one. তুমি অ্যানসার লিখছো?
No, sir, not for this one. ঠিক আছে, সো ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট চিন্তা করো আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বলতে চাচ্ছি এখানে, বা তারা কোশ্চেনটাতে কি জিজ্ঞেস করেছে। কোশ্চেনটা যেটা জিজ্ঞেস করছে আমরা একটু বুঝতে হবে, হ্যাঁ। So thing is, look at the diagram. Wooden block, first microphone, second microphone. একটা লাইন বরাবর আছে, কেন? আমি যে উডেন ব্লকটা এখানে ইউজ করছি, উডেন ব্লকটা দিয়ে সাউন্ডটা প্রডিউস করার সাথে সাথেই মাইক্রোফোন 1টা এই সাউন্ডটা রিসিভ করবে, করে টাইমারটাকে অন করবে। তো এটা ডিজাইন করা হয়েছে এভাবে যে once the microphone 1 gets the sound, then timer will start working. Then second microphone is a little ahead, a little far, little far, right? So little far, এটার কাজটা কি, যখন সে সাউন্ড ওয়েভটা রিসিভ করবে from the wooden block, it will stop the timer. তাহলে এইটার থ্রুতে আমরা যেটা জানতে পারবো, সাউন্ড মাইক্রোফোন 1 থেকে মাইক্রোফোন 2 তে যেতে কতটুকু সময় লাগছে, রাইট অর রং। এখন আমরা উডেন ব্লকটাকে রাখলাম এখানে, লেটস সে এই জায়গাটুকুতে, মাইক্রোফোনটাকে টেবিলের এক কোণায় রাখলাম, প্রথম মাইক্রোফোনটাকে, সেকেন্ড মাইক্রোফোনটাকে রাখলাম লেটস সে সেকেন্ড থার্ড টেবিলের অন্য কোণায়, কর্নারটাতে, হ্যাঁ। অর্থাৎ খেয়াল করো, হোল্ড অন, এই খেয়াল করো, লেটস সে দিস ইজ দি 3 টেবলস 1 2 3। প্রথম উডেন ব্লকটাকে রাখছি আমরা এই কোণায়, সেকেন্ড মাইক্রোফোনটাকে রাখছি, ফার্স্ট মাইক্রোফোনটাকে রাখছি এই কোণায়, থার্ড মাইক্রোফোন সেকেন্ড মাইক্রোফোনটাকে রাখছি এই কোণায়। মানে কি দাঁড়াচ্ছে, উডেন ব্লক থেকে আমি সাউন্ড প্রডিউস করতেছি, এখান থেকে এখানে যেতে সময় লাগতেছে, এই সময়টাতে সে স্পিকারটা অন হচ্ছে, এবং এখান থেকে সরাসরি যখন সাউন্ডটা এখানে পৌঁছাচ্ছে তখন স্পিকারটা অফ হচ্ছে। এবার আমি ডিসটেন্স মেজার করব কার মধ্যে, it should be from speaker 1 to speaker 2, আর সাউন্ড তো স্পিকার 1 থেকে এদিক দিয়ে সাউন্ড যাচ্ছে, সাউন্ডটা তো এখান থেকে এদিকে আসতেছে না, সাউন্ডটা যাচ্ছে এখান থেকে সরাসরি এদিকে, অর্থাৎ স্পিকার যে পজিশনে প্লেস করা আছে, স্পিকারের পজিশন থেকে সরাসরি সাউন্ডটা এখানে চলে আসতেছে, সাউন্ডটা কিন্তু এখান থেকে এদিকে গিয়ে তারপর এখানে আসতেছে, রাইট? সো ইট ইজ নট দ্যাট ডিসটেন্স, ইভেন ইফ আমি যদি রুলার দিয়ে এরকম বাঁকা করে এই ডিসটেন্সটা মেজার করি, স্টিল ইট উইল বি রং, বিকজ সাউন্ড গোজ ইন এ স্ট্রেট লাইন। তো সাউন্ড এদিকে যাবে স্ট্রেট, এদিকে যাবে স্ট্রেট, এদিকে যাবে স্ট্রেট, প্রত্যেক ডিরেকশনে সে স্ট্রেট যাবে, it will not bend unless it faces a barrier, right? It will go straight, right? তো যেহেতু এটা এয়ারের মধ্যে আমি এক্সপেরিমেন্টটা করতেছি, so I should keep the first microphone as close as possible to the wooden block, right? So wooden blockটার পাশাপাশি যদি খেয়াল করো, এখানে স্পিকার আছে, একটু উপরে wooden block রাখছি, এবার এই বরাবরই এখানে আমার সেকেন্ড মাইক্রোফোনটা আছে। তো wooden block speaker 1 speaker 2, তার মানে কি, sound is moving straight away and the microphones they are receiving the signal, right? And my answer is thus accurate. So since sound moves in a straight line, so we should place the microphone in a straight line. So we don't get any experimental error. Clear? Don't write the answer. Go home and write it from my recording. Our number of views bar. So for the book is invalid. Don't say it, I just like no one else. No, I just kidding. I was just kidding. আমার লাইক ভিউ খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু না। Yesterday it's for the I asked for Pastor's channel, I sent to subscribers and 100 subscriber, that's it, sir. Okay, fine. সমস্যা নেই স্যার, অনেকদিন আগে বলছি তো 100। এই আফরিন, ফাতিমা, তোমরা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো না, তোমার 10 লক্ষ টাকা জরিমানা। আসান, জি, তোমাকে দেখে তো মনে হয় না, তোমার জন্য আমার 1000টা সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে, বুঝছো? Look at the experiment to measure the speed of which travels faster, light or sound? Of course, light. lightning or Right or wrong? fireworks. Fatima, Sarwar, Afrin, right or wrong? Right. Tick mark. Describe one observation that supports your answer. Lightning or fireworks. During lightning or Fireworks. sighting fireworks or observing fireworks, we see the fireworks first, then the sound comes later. It states that the sound must be slower than the speed of light. Clear? Next, let's go to question number 6. Question number 6. What happens to the pitch of sound if its frequency increases? Frequency increase করলে pitch will increase. It will increase. Tick mark. What happens to the loudness of a sound if its amplitude decreases? The loudness Loudness will decrease. would decrease.
Correct. Number 8. What is the approximate frequency range of human hearing? 20 hertz or 20,000 hertz. 20 hertz to Or 20,000 hertz or 20k hertz, right? How does this change with age? বয়স বাড়ার সাথে সাথে কি হয়? চেঞ্জ হয়। কেমন চেঞ্জ হয়? দেখো তো এই যেখানে কিন্তু স্পেশাল এখানে দেওয়া আছে, খেয়াল করো তোমরা এখানে। কই গেল? Older people gradually lose the ability to hear high pitch sound. অর্থাৎ আপার রেঞ্জের যে লিমিটটা, লাউড সাউন্ডটা, এই লাউড সাউন্ডটা তারা কি করে? Right. Their upper limit of hearing decreases by about 2 kilohertz every decade of their age. প্রত্যেক ডেকেডে তাদের কি করে? হিউম্যান হিয়ারিং যে রেঞ্জ এটা 2 কিলোহার্টজ করে কমতে থাকে। 1 decade is equals to how many years? 1 decade. Huh? 10. Fatima, Afrin, 1 decade equals to how many years? Afrin, Fatima, 1 decade equals to how many years? 10. 10. Okay. Afrin, it's about 10. 10. Check করো তো, is that 10 or 12? Okay. তাহলে বলতেছে যে পয়েন্টটা আমরা এখান থেকে পেলাম so far that for each decade, that if I live for 1 decade and I'm older, and then for the next decade, it will decrease too. So for 10 years, 10 বছর পর আমার human hearing, the upper limit would decrease by 2 kilohertz. If it is now today, for me it's 20 kilohertz, then for by next 10 years, it will be 18 kilohertz. Will it decrease But- when if I'm born to 10 years? No. Look at that. However, older people gradually lose the ability. Older people gradually lose ability, not you. Okay. So when you will be older, right? Anyway, so sounds that are more high pitched than the upper limit of hearing about 20 kilohertz ultrasound. Anyway, I'm now the question back for it. So I think it's clear. How does this change with ages? Over crossing the old age, it will decrease the upper limit of the human hearing. Right. What is meant by ultrasound? The sound which is above our limit of hearing, Beyond or above the beyond the upper limit. upper limit or more than 20 kilohertz is ultrasound. Correct. Tick mark. Sketch the trace you would expect to see on an oscilloscope screen produced by a pure note. On your diagram, indicate the distance that corresponds to the period T of the vibration. Pure note diagramটা কোথায় দেওয়া আছে? এই দেখো pure note এর কিন্তু under the pure notes. Under the pure notes, we have got a sinusoidal wave where they showed 3.5 complete waves, right? A 3.5 complete wave time period frequency can যেভাবে আছে এভাবে লেখা দিই। এটা This one. খেয়াল করো, a pure note has the shape shown in the oscilloscope trace. Answer লেখা আছে। বইটা একটু কাটাকাটি করলে অ্যান্সারটা পারা যায়। টিক মার্ক দাও, কারেকশন নিয়ে নাও যেটা কোন ডায়াগ্রাম তোমাদেরকে ড্র করতে। নেক্সট। হ্যাঁ বাবা। Time period amplitude কি করে দাও, মেনশন করে দাও। Next, number 10. Sketch the trace you would expect to see on an oscilloscope screen produced by a pure note on your diagram. On your diagram, indicate the distance that corresponds to the period T of the vibration. So, corresponding time T সাথে distance আমাকে কি করতে হবে? Indicate the distance that corresponds to the period. Okay? So, distance বলতে আমরা এখানে কোনটা বোঝাচ্ছি? Okay. Sound A has a period of 0.010 seconds. Sound B has a period of 0.020 seconds. Which one has the greater frequency? কোনটা greater frequency? একটা A এর জন্য period আছে 0.010, নাম্বার 11 আমরা করতেছি। 10 পর্যন্ত শেষ, যেহেতু 11টা এই সেকশনের আন্ডারে আমরা সলভ করতেছি। Sound A has the greater frequency. কেন? Hasan, what is the equation related to frequency and time period? Hasan, don't search the book. Look at me. Look at me. Yes, tell me that. 1 by F 1 by equals 1 by F no, 1 equals by D. dash equals to 1 by T. Key equals to 1 by T, not dash equals to.
Don't see the book, I said. I try to remember. We studied only one equation. Frequency equals to period. Hey. Frequency confusion. Frequency equals to 1 divided by time period. তাহলে আমরা এখানে বলতেছে greater frequency. তাহলে frequency equals to 1 by time period অর্থ কি? They are proportional or they are inversely proportional. If frequency equals to time period, they would be proportional. If frequency equals to 1 by time period, which say that they are inversely proportional, which means if one of them increases, other one would decrease. সেখানে একটা টাইম পিরিয়ড আছে 0.010, একটা টাইম পিরিয়ড 0.020, কোনটা টাইম পিরিয়ড বেশি? Time period 0.020, তাহলে এটার ফ্রিকোয়েন্সি কি হবে? কম হবে। তো ফ্রিকোয়েন্সি বেশি তাহলে কোনটা? টাইম a 0.010, which will sound more high pitched. যেটা হাই, যেটা greater frequency এটাই high pitch, so therefore sound a is the correct answer, right? Clear? Any question? Fatima, Afrin? so far. No, sir. Sir. আচ্ছা, ঠিক আছে। আমাদের আমরা নতুন সেকশন শুরু করব, বাট এটার জন্য আমরা একটু ব্রেক নিব। আমরা রিজয়েন করব। লেট মি পজ দ্য রেকর্ডিং।